Bonjour tout le monde. This is your quiz on Wildebeest. You need to call it exit quiz 4, Wildebeest. You can just do your best on the spelling of that. It is you're going to be using your exit quiz form from the main page of Schoology, so make sure you go ahead and open that up. Also, you are welcome to look at the writing, the little paragraph here, or in your own notebook. You should have this in your notebook as well. Okay, remember each question is either vrai, true, ou faux, false. Also, il is this, I-L, il, whereas elle is this, elle, il, elle, because remember that's how we differentiate between the two animals. Okay, numéro 1, number 1. Il y a deux animaux. Il y a deux animaux. Numéro 2, number 2. Il y a 5 animaux. Il y a 5 animaux. Numéro 3, number 3. Elle dit, il y a un crocodile. Elle dit, il y a un crocodile. Numéro 4, number 4. Elle dit, il y a une branche. Il y a, ou elle dit, il y a une branche. Numéro 5, number 5. Il ne regarde pas l'objet. Il ne regarde pas l'objet. Numéro 6, number 6. Elle touche l'objet. Elle touche l'objet. Numéro 8, number 8. There is no right answer to this one or the next one. Il y a une branche. Il y a une branche. Numéro 9, number 9. Il y a un crocodile. Il y a un crocodile. Numéro 10, number 10. Il y a une girafe. Il y a une girafe. A giraffe. Une girafe. Okay, au revoir tout le monde.